Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare So I want to welcome all of you to this Sambandha workshop. I see some new arrivals have come, some new participants. Добро пожаловать на наше занятие, посвященное сегодняшней теме самбандхи. Я также отдельно приветствую тех, кто к нам присоединился. Я вижу новые лица. Welcome, whoever you are. Кем бы вы ни были, добро пожаловать. What is Sambandha? Что же такое самбандха? Sambandha means to be connected with Krishna. Самбандха означает связь с Кришной. And chanting in Sambandha means chanting with an awareness that I am related to Krishna. И повторение самбандхи означает повторение имени с пониманием того, что меня с Кришной связывают отношения. It means to deeply understand while you chant,
I'm Krishna's servant and he is my only master. Это означает, что когда мы поем Святое Имя, одновременно с этим глубоко в своем сознании мы понимаем, что я слуга Кришны, и Он мой единственный господин. The moment Krishna sees that a devotee turns to him, something moves in his heart. Как только Кришна видит, что преданный обращается к Нему с такой просьбой, что-то трогается в его сердце. And in chanting, I want to make this very clear. It's not all about you. И я хочу, чтобы вы услышали этот момент, очень важный момент. Повторение Святого Имени, это не только в этом процессе участвуете не только вы. It's not so important that, you can concentrate your mind. И не так уж что это и важно, умение сосредоточить ум. You can chant very nicely. Да, я могу сосредоточить, я могу очень хорошо повторять имя. It's much more important that Krishna becomes attentive to you. Есть нечто гораздо более важное. Гораздо более важно, чтобы Кришна заметил вас, чтобы Он был внимателен к вам. And Krishna becomes attentive when someone surrenders to him or turns to him sincerely. И Кришна обращает внимание на того человека, который искренне обращается к Нему, который предается Ему. There's a very famous shloka which is chanted or which is appearing in many Vaishnava scriptures. It is spoken by Lord Rama, who discusses, who reveals what private vow he has made. Есть знаменитая шлока, которую можно найти в разных писаниях, ведических писаниях. В ней Господь Рама говорит о том, как Он относится, о том, какой Он внутренний обет дал. He says, if there is someone who says, "My Lord, you are mine, I sincerely surrender to you." Он говорит, если кто-то обратится ко мне со словами: «Дорогой Господь, Ты мой, и я искренне вручаю себя Тебе», The Lord has made a vow. то Господь говорит: «Я дал обет. I will give this person the courage he needs. Я дам такому человеку всю храбрость, которая ему нужна». And from the day on where he says, "I'm yours, my Lord," he is safe. И с того самого момента, как он скажет: «Господь, я Твой», с этого момента он в полной безопасности. I personally take care of such devotees. Я беру такого преданного под свою личную защиту. In other words, Krishna responds when someone turns to him, understanding we have a relationship. Иными словами, если кто-то обращается к Кришне, понимая, что нас связывают отношения, то Кришна отвечает такому человеку взаимностью. There was once an old lady. Жила-была одна старушка. She had gone every day of her life to the temple and had prayed to the deities. Каждый день, каждый Божий день она ходила в храм и молилась Божеству. In the summer she had brought mangoes. In the summer she had brought mangoes for the Lord. И как-то летом она стала приносить Господу манго. In the winter she had brought the winter blossoming jasmine flowers to the Lord. Зимой она приносила цветущие цветы жасмина, которые цвели как раз в это время. Now she was 90 years old and only a few steps away from her death. И теперь, когда ей было уже 90 лет, жизнь ее вот-вот должна была закончиться. But she felt great insecurity in her heart. What would happen to her after her departure? И в сердце ее нарастала тревога. Она думала: ну что же произойдет со мною, когда я умру? So she went to a saint and revealed her heart. Поэтому однажды она пришла к святому и рассказала, о чем болит ее сердце. My dear Sadhu, I have gone every day to the temple. Уважаемый саду, каждый день я хожу в храм. Every day I have prayed to the Lord. Каждый день я молюсь Господу. Every single day I have tried to give whatever offering was in season.
Каждый день я пытаюсь сделать какие-то подношения Господу в соответствии с временем года. But I hardly think of my Lord. Однако мысли о Господе редко приходят ко мне. Instead, I'm thinking of my sons, Вместо него я постоянно думаю о своих детях, сыновьях, their children, об их детях, their wives, об их женах, and of my dead husband. а также о почившем муже. And I know at the time of death, I will only return to you if I'm able to think of you. But I can't think of you. И я-то знаю, что вернуться к Богу можно лишь в том случае, если в момент смерти помнить о Нем, но я совершенно не думаю о Нем. My dear Sadhu, what shall I do? Что же мне делать, дорогой Саду? Is my life all in vain? Неужели я напрасно прожила эту жизнь? I never think of Krishna, Я о Кришне-то и не думаю. but I always think of my family. Я всегда думаю о членах своей семьи. The Sadhu said, come back tomorrow. И Саду ответил ей: вернись завтра. Your question is so important that I want to give an answer when the whole ashram is assembled. Твой вопрос настолько важен, что я хочу ответить на него в присутствии всех жителей нашего ашрама. In the evening come for evening class. Приходи сегодня вечером на вечернюю лекцию. So the next morning in the evening, the sadhu addressed the whole ashram. И вот вечером собрались все жители ашрама, и Саду говорил. And the little lady who was sitting in front, feeling all nervous. Старушка тоже пришла туда, ей было неловко в этом собрании. This lady has worshipped all her life. Эта женщина всю свою жизнь поклонялась Кришне. But did anyone ever explain to her relationship to Krishna? Но хотя бы раз кто-нибудь рассказал ей о ее отношениях с Кришной? Did anyone ever explain to her how the Lord loves His devotees? Хоть кто-нибудь хоть раз объяснил ей, что Господь любит своих преданных? Does she have an idea of who she is in relationship to her Lord? Есть ли у нее хотя бы малейшее представление о том, кем она является в отношениях с Господом? No! Нет. Therefore, she only can think of the people she has relationship with. Поэтому-то она и думает все время о людях, с которыми у нее есть отношения. Living and dead people. С живыми или с мертвыми. Living family members and dead family Как с members. живущими членами семьи, так и с умершими. But her heart is, there is no place for the Lord. Но для Господа в ее сердце места нет. Sambandha is so important. Вот насколько важна самбанда. Therefore, to avoid that we miss the whole point, Prabhupada gave us a meditation to think of while we chant the Hare Krishna mantra. Поэтому Шрила Прабхупада дал нам очень важную медитацию, которую нужно, над чем нужно размышлять всякий раз, когда мы повторяем Харе Кришна. My dear Shrimati Radharani, my dear Lord Krishna, Дорогая. please engage me in your service. Дорогая Шримати Радхарани, дорогой Кришна, пожалуйста, займите меня служением, преданным служением вам. My dear devotees, we always think relationally. Дорогие преданные, мы всегда мыслим в рамках отношений. I am his son. Я сын этого человека. I am her daughter. Или я дочь этого человека. I am her mother. А для нее я мать. I am Sachinandana Swami and I am speaking to the Russian devotees. А я Шачинандана Свами, я обращаюсь сейчас к русским преданным. Or someone of you will think, I am sitting on the floor. Или кто-то думает, я сижу на полу. We think relationally. In other words, with what we are in relationship, that's how we define ourselves. Иными словами, мы осознаем себя и мыслим себя только в отношениях с кем-то или с чем-то. I am a brahmacharya in the Moscow temple. Я брамачари из московского храма. I am a book distributor in Ekaterinburg. Я распространяю книги вот в этом смешном городе. Yeah.
Tula is easy to remember. Тула, да, проще произнести. I'm sitting in this room. Я сижу в зале. Always the world is a world of relationships. То есть мир, который нас окружает, подразумевает отношения. And as long as you keep material relationships, you will stay in this world, even if you chant Hare Krishna. И покуда мы держимся и развиваем материальные отношения, мы будем продолжать оставаться в материальном мире, даже несмотря на то, что мы повторяем Харе Кришна. When you chant Hare Krishna, you must think yourself in relationship to Krishna. Поэтому, повторяя Харе Кришна, необходимо мыслить себя в рамках отношений с Кришной. Bhaktivinoda Thakur gave us 3 simple guidelines. Бхактивинода Такур дает 3 очень простых рекомендации. He said, the chanter must think, I am an atomic particle of consciousness and Krishna's eternal servant. Прежде всего, преданный должен думать: я маленькая частичка сознания, вечный слуга Кришны. Krishna is the infinite conscious entity and my only master. Кришна же — это безгранично огромное, сознающее живое существо. Он мой вечный господин. And the material world is a house of correction, where I am meant to reform my absent-minded tendencies. А материальный мир — это исправительное учреждение, призванное излечить во мне склонность жить неосознанно. This Sambandha Gyan. Вот что такое Самбандha-гьян. I am the soul. Я — душа. Krishna is my master. Кришна — мой господин. And this world is a place where I must learn my relationship with Krishna. А этот мир — это место специально предназначено для того, чтобы обучить меня отношениям с Кришной. I would like to give you an example. Приведу вам пример. Once, when it was summer, I was preaching in Serbia, and it was so hot already since 2 weeks. It was hot like a Russian banja. Однажды, как-то летом, я проповедовал в Хорватии, и там, в Сербии, да, и там такая жара стояла, уже 2 или 3 недели, будто я зашел в русскую баню. Sweating. Просто пот лился с меня рекой. Then one day I decided, let me be on a lake with the devotees. We just rented 2 rowing boats, and we were on the lake, and we gave a Bhagavad Gita class. И как-то я подумал, похоже, надо нам отдохнуть, поедем на озеро. Мы с преданными арендовали 2 весельные лодки и поплыли по озеру, устроили там лекцию по Бхагавад-гите. And then I asked the devotees, can I please row the rowing boat? И потом я сказал: преданные, а можно я погребу? Yes. Да, ради So I Бога. started to row. И я начал грести. And unexpectedly, my boat always went in a circle. И так получилось, что я сам не ожидал, но лодка ходила кругами. I asked, what do I do wrong here? Я спросил: а что я не так делаю? Maharaji, you must have a direction and a clear point of orientation. Махарадж, сказали, вы должны знать, куда вы плывете. Нужно четко видеть это. Look back and decide where you want to go. Сначала оглянитесь и решите, куда вы будете плыть. And then appropriately row. А тогда и там уже подстройте эти весла и гребите. Without that direction, you won't go anywhere. Если мы не видим направления, то мы никуда не попадем. So chanting, my dear devotees, is like rowing. И вот повторение Святого Имени похоже к гребле. на греблю. Sadhana, practice for eternal life. Садхана означает практика того, что мы делаем в вечности. Sambandha is the direction. И направлением является самбанда. Where you go. Куда мы едем? To Krishna. К Кришне. I belong to you, Krishna. Кришна, я твой. Yeah. And when you have this type of orientation, your bow will go to Krishna. И лишь в том случае, когда вы так сориентировали
свою практику, тогда ваша лодка приведет вас к Кришне. I would now like to make an exercise with you. Теперь мы проведем упражнение. Are you ready? Готовы? Our new participants are ready? Те, кто присоединились сегодня, вы готовы? Да. At the end of this exercise, we will chant. What should we sing? Давай, Рама. Maybe the same thing, because it's yes, it's good. So, in this exercise, we will do a few things. Во время этого упражнения мы сделаем несколько вещей. We will learn to sit properly. Во-первых, мы потренируемся в правильной позе, We will also learn to breathe. потренируемся дышать правильно. I would like to because it's difficult with the translation. Whenever, when I say in, Мы постараемся как-то это переводить корректно, но обычно сложно, когда я говорю вдох или выдох. And move my hand up. Когда я говорю вдыхаем и поднимаю руку, It means you should breathe in up till the point where my hand ends. давайте так сделаем, что я буду говорить вдох и поднимаю руку при этом, и вы следите за моей рукой, и вам нужно продолжать вдыхать, пока не увидите, что моя рука остановилась. Yeah? No? Хорошо? Like in, Вдыхаем. Выдох. in, Вдох. Выдох. Good. And then we will chant japa, and in the end we will then we will meditate Затем мы почитаем джапу, потом проведем медитацию. and chant japa. So. Please sit tall. Пожалуйста, сядьте с ровной спиной. You can imagine a string pulling you up. Представьте, что некая нить тянет вас за макушку вверх. Open your shoulders, please, by rolling them back. Раскройте плечи, грудную клетку, откатив плечи назад, вверх, потом вниз, назад. Tuck in your chin Слегка втяните подбородок and place your palms, open palms, on your knees. и положите руки на колени ладонями вверх. In, Вдыхаем. out, Выдох. in, out, in, out, in, out. Now breathe a little peacefully on your own. Теперь дышите в своем режиме спокойно. If distracting thoughts should come, bring your mind back to the in and outgoing breath. Если какие-то мысли начинают отвлекать вас, просто возвращайте ум к вдохам и выдохам. Consciously breathe in and know that you're breathing in. Сознательно, вдыхайте сознательно, понимая, что сейчас вы вдыхаете. And consciously breathe out and know that you're exhaling.
Затем сознательно выдыхайте, то есть выдыхайте, понимая, что сейчас вы выдыхаете. Three more breaths like this. Еще 3 дыхательных цикла. Now, please become aware of the following 3 points. Теперь, пожалуйста, обратите осознанное внимание на 3 следующих утверждения. I'm an atomical part of Krishna. Я атомарная частичка Кришны. I'm really different from my body and my mind. Я полностью отличаюсь от тела и ума. I'm a tiny soul within. Я крошечная душа, находящаяся внутри тела и ума. I am an eternal blissful being, a part of Krishna. Я вечное, живое существо, исполненное счастья. Я частичка Кришны. Krishna is the infinite, conscious, supreme entity and my only master. Кришна — это безграничное, вечное, абсолютное живое существо. Он мой единственный господин. For so long I have invested in so many other relationships. В течение долгого времени я уделял внимание столь многочисленным отношениям. But now I understand that Krishna is my only master and my only true friend. Но теперь я понял, что Кришна — мой единственный господин и мой единственный настоящий друг. I'm now in this material world. Сейчас я оказался в материальном мире. It is a house of correction meant to reform my absent-minded tendencies. Это исправительное учреждение. Оно нужно для того, чтобы я избавился от своей пагубной привычки не обращать на него внимания. The only purpose of this world is, in fact, to teach me that I'm Krishna's eternal servant. Весь этот мир существует для одной единственной цели, для того, чтобы преподать мне урок, донести до меня, что я вечный слуга Кришны. Now, where we are aware of our spiritual identity, Теперь, когда мы осознали, какое духовное положение мы занимаем, and now where we are a little bit more aware of our relationship to Krishna, теперь, когда мы немного узнали о наших отношениях с Кришной, let us consciously chant together this beautiful kirtan. давайте вместе с полным осознанием сейчас споем этот прекрасный киртан. In this kirtan, please pray, my dear Lord, please accept me. И во время киртана молитесь внутри: «Дорогой Господь, пожалуйста, прими меня. Please engage me in your service. Пожалуйста, займи меня служением Тебе». Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. It's very important that your consciousness stays with this meditation. Чрезвычайно важно, чтобы ваше сознание не отвлекалось от этих мыслей. In your mind's eye, you can go to Krishna, Своим мысленным взором пойдите прямо к Кришне. your favorite deity, Представьте ваше любимое божество a picture which you like, или картинку, которая вам больше всего нравится. or just how you understand Krishna at the moment. Или же просто представьте Кришну таким, каким вы себе его ощущаете. And then you address him, my dear Lord, engage me in your service. А затем обратитесь к Нему. Дорогой Господь, займи меня служением Тебе. Please sing now. Поем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, 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 I bow. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare. As you continue to chant, please continue to be fixed in your consciousness. Мы будем продолжать петь, и вы продолжаете оставаться в этом сознании. Please just chant, please accept me, Krishna. Пойте так и думайте так: Кришна, пожалуйста, прими меня. For so long I've forgotten our relationship. Так долго я ничего не помнил о наших отношениях. But now I'm chanting your name. Но сейчас я пою Твои имена. Now I'm turning to you Сейчас я обращаюсь к Тебе with the devotees. вместе со всеми преданными. Please accept me. Пожалуйста, прими меня. Please sing now. Пойте же сейчас. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare one more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. One more time, please. Hare Krishna, Hare Krishna,
Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jila Prabhupada. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Nrsingadev, 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 Nrsingadev. When we chant with such guidance in such a workshop, we are in a way pushing ourselves a little bit to cross a certain border. Когда мы вот так поем Святое Имя на подобных занятиях, то мы тем самым помогаем себе пересечь определенную границу. We normally have a granica, a border a wall, where we say, I'm going up to this point, but not further. У каждого из нас есть внутри эта стена или граница, черта, за которую мы подходим к ней, но дальше идти мы не готовы. Subconsciously, we all have said, yeah, I'm surrendering this much, but not more. Подсознательно мы думаем, да, я готов предаться, но вот только настолько, и не на шаг дальше. I'm chanting and putting my all and everything into my chanting up to this limit, but that's my limit. Мы повторяем Святое Имя, мы полностью вкладываемся в это повторение, но делаем это до определенной черты, и мы думаем, это мой предел. Now then we come to a retreat. Потом мы приезжаем на такой ретрит, and we are pushed to go further. И нас заставляют идти дальше. And we recognize, wow, behind my limits, behind my self-made border, behind my walls, there's a whole life waiting for me. И мы смотрим на эту стену и думаем, это же я выстроил эту стену, эту границу, но за ней меня ждет еще целая жизнь. It is important for us to understand life starts outside of our comfort zone. Очень важно всегда помнить, что истинная жизнь начинается за рамками зоны комфорта. There is life beyond this border. За рамками этой границы есть жизнь. And it really starts with a transformation, inner transformation. Then we can go beyond this border. И для того, чтобы пересечь эту границу, нам нужно, чтобы изменения произошли внутри нас. And the transformation starts with identity. Эти изменения начинаются с осознания своего «я». I'm not a Russian. Я не русский. I'm not a German. И не немец. I'm not a brahmachari. И не брамачари. I'm not a sannyasi. Я не саньяси. I'm not a man. I'm not a woman. Я не мужчина. Я не женщина. I'm not a mother. Я не мать. I'm not a daughter. И не дочь. I am a part of Krishna. Я частичка Кришны. And the moment we take this serious, и как только мы серьезно поймем это, new values come. В нашей жизни появятся новые ценности. Values means this is more important than this. Новая система ценностей, мы поймем, что важнее на самом деле. I value this more. Вот эту вещь я ценю настолько. New priorities. This is my first priority. Everything else is second place. Мы будем по-другому расставлять приоритеты. Да, прежде всего вот это, и все остальное потом. And then a new life starts. И это означает начало новой жизни. I can remember such a change of identity in my life when I became a devotee. Я хорошо помню, как изменилась моя жизнь, когда я стал преданным. I understood I'm not a rich man's son.
Я понял, я не сын богатого человека. I'm not the son of a director. Я вовсе не сын высокопоставленного начальника. I'm a part of God. Но я частица Бога. And then I went on the streets, И так, в таком сознании я вышел на улицу, distributing books. чтобы распространять It книги. was more important for me than reading books. Распространение книг для меня было тогда важнее, чем их чтение. And I decided a whole year I would only live from food which I begged from people. И я подумал, я решил тогда, что в течение следующего года проживу лишь только кушая то, что мне дадут другие. Cucumbers, Иногда это были огурцы peanuts, или орехи земляные. on a lucky Rice. day, a few raisins. Если мне повезло, то мне давали несколько изюминок. There is not much which you can get from the households of meat eaters. Да, нельзя особо чем-то поживиться, если вы просите подаяние в домах мясоедов. But I valued this more than the rich buffet in my house. Однако я ценил то, что мне давали, гораздо выше, чем все, что мог взять в буфете дома. My identity had changed. Поменялось мое «я». I was now a monk, Теперь я был монахом, a devotee. преданным. But is that my eternal identity? Но разве это мое вечное «я»? You all have become devotees. Все вы стали преданными. Brahmacharis, householders, Matajis. Будь Is вы, that your eternal identity? будь вы брамачари или матаджи, или семейные люди. Но является ли все это вашим вечным «я»? Once Prabhupada was asked, who are you? Однажды Прабхупаду спросили, кто вы? He said, if I would tell you, you wouldn't believe it. Он ответил, если даже скажу, вы не поверите. For sure we know we can start on one place. I'm a servant of Krishna. Но с чего наверняка можно начинать, так это с такой мысли. Я слуга Кришны. I am a part of Krishna. Я частица Кришны. I belong to him. Я принадлежу Ему. And in chanting, we exit the world of false identities, the world of false priorities, and enter into this one relationship. Когда мы начинаем повторять Святое Имя, нам нужно выйти, оставить позади мир ложного «я», мир ложных приоритетов и войти в истинный мир. I would like to now invite you for the second exercise of this Sambandha workshop. Сейчас мы проведем с вами второе упражнение сегодняшнего занятия по самбанде. It is very intense. Это будет напряженное упражнение. And I don't know, maybe. How are you? Are you awake? Как вы вообще, нормально? Не засыпаете? Tired? Устали? No tired. Не устали? I have an idea. У меня есть предложение. Because we just did the first exercise, so we are in a good space, let us do immediately now the second exercise, and then we will discuss it with our neighbors and we'll have questions. Мы and сделаем answers. так, да, поскольку мы только что провели первое упражнение, сейчас мы быстренько проведем второе, а затем обсудим все это в парах. И Krishna. вопросы и ответы. Mukunda, I see you. Mukunda ji, no, I'm just asking. Ananta has come? But not here. Not here. All right. I will need you for this exercise again. Mukunda ji, I will need you for the exercise. There, yes, there you cannot do much. Sorry. You have to work hard for your prasadam.
This is my favorite exercise. Это упражнение мое любимое. It's so good. Вам понравится. It is, I think, well, you have to see yourself. I will Ну, not в общем, say. сейчас сами убедитесь. The whole team or him? Whole team, yes, everyone. Just I need to know. This is private discussion. Не подслушивайте. When I sing Mukunda, you just play the melody. Okay. And even when I speak, then you just continue to play melody. Yes. In our Vaishnava tradition, there is one very important practice called mantrata chintanam. That means, while you chant, you think about the meaning of the mantra. В нашей вайшнавской традиции есть замечательная практика, она называется мантрартха чинтана, то есть размышление о значении мантры во время ее повторения. This practice unleashes the inner potency which is encapsulated within the mantra. Эта практика позволяет раскрыть потенциал или энергию, скрытую в самой мантре. So our scriptures are full with different confidential addresses of Krishna. В наших писаниях приводится очень много имен, с которыми к Кришне обращаются. These utterances explain Ananta. No, different. Sorry. We are waiting for. Просто мы ждем, не дождемся. For the Russian Mukunda Bhajan Band. It's not yet complete. Полного состава ждем Мукунда Баджан Бенда. I'm the singer of the Mukunda Bhajan Band. Я тут подрабатываю певцом в Мукунда Баджан Бенде, вокалистом. Hare Krishna. So many utterances in the scriptures will explain the meanings of these mantras. Есть много утверждений в Писаниях, которые разъясняют значение мантр. Mantras have very deep meanings. Глубину, у каждой мантры очень глубокое значение. You will find about 15 meanings of the Hare Krishna Maha Mantra, which great saints have seen within them. Великие святые увидели очень много, около порядка 15 значений одной только Харе Кришна Махамантры. In the Living Name book you find a few of them. Несколько таких значений мы привели в книге «Живое имя». Actually you find, yes, that every word, every name of the mantra means something. Там вы даже обнаружите объяснение значения каждого слова мантры.
And as the devotees chant, they are aware of these meanings. Когда преданные повторяют святые имена, они помнят значение каждого имени. This stops them from mindless chanting. Благодаря этому преданные избегают рассеянного повторения. Chanting where they are not present fully. Повторение имени, того повторения, когда мы не присутствуем в этом процессе всем сердцем. After all, have you heard? Krishna is identical with his name. В конце концов, вы же, наверное, слышали, что Кришна не отличен от своего имени. Think for a moment, what would that mean if it would be true? Просто задумайтесь на мгновение, а вдруг это правда? Krishna, if Krishna is identical with the name Krishna, then the name is unlimited. То есть, если Кришна — это и есть его святое имя, значит, имя безгранично. Like Krishna is unlimited, then his name would also be, so many meanings would be in there. Поскольку сам Кришна безграничен, то его имя может иметь безграничное количество значений. So, yes, the Vaishnavas, great Vaishnavas have helped us to really understand that the Maha Mantra is much more than 2 lines. Да, великие вайшнавы, ачарьи помогли нам понять, что Махамантра — это нечто гораздо больше, чем просто 2 строчки, написанные на бумаге. In the scriptures it is said in one mantra, Om, the whole material world is there. В Писании говорится, что весь материальный мир содержится в одной мантре, в мантре Ом. Just imagine. Просто вообразите себе это. Earth, water, fire, air, ether. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. All encapsulated within the Om. Все это заключено в Ом. It is totally spiritual. Эта мантра полностью духовна. Now to come a little bit closer to this, we will do an exercise which I have called entering the, no, here it is, alone with Radha and Krishna. Сейчас, услышав все это, вспомнив об этом, мы проведем с вами упражнение. Оно называется «Быть наедине с Радхой и Кришной». In this world there are countless relationships. В этом мире нас окружают бесчисленные отношения. The relationship to the people on our jobs. У нас есть какие-то отношения с коллегами. The relationships to society at large. Отношения с обществом, с людьми, которые Friends, вокруг нас. family. С друзьями, с родственниками. And then our dreams. Также есть какие-то мечты. All this is like smoke. Все это подобно дыму. One day here, another day gone. Вот сейчас здесь дым, но в следующий момент его отнесло в сторону. Do you still see the smoke of the incense which Divya Govinda has offered? Недавно Дивья Говинда предлагал благовоние, и здесь был дым. Вы видите этот дым? No, it's gone. Его больше нет. Even the memory is gone. Мы даже забыли о нем. In the same way, everything here will be gone like smoke. Точно так же мы забудем обо всем, что сейчас находится здесь. Это уйдет подобно дыму. The only thing which is there is Krishna, 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 always. Единственное, что останется всегда, это Кришна. So let us train our relationship with Krishna. Так давайте же прорабатывать эти отношения с Кришной. We know there are so many relationships which demand our attention and our time. Мы знаем, что отношения, в которых мы состоим, всегда требуют нашего внимания, нашего времени. Yesterday I saw this when I was on a walk. Everyone was with his little distraction machine. Вчера я наблюдал за этим, когда вышел прогуляться, то увидел, что у каждого в руках эта машинка предназначена для отвлечения сознания. I saw 5 people there. They were all turned with backs to each other, looking at a little changing screen. Я видел 5 человек, они сидели рядом, спинами друг к другу, и каждый из них смотрел в какой-то мерцающий экранчик. Smoke relationships. Это дымовые отношения.
That's what the mobile telephone gives you. Вот что дает вам мобильный телефон. Now, my dear devotees, chanting means the real relationship. Так вот, дорогие преданные, воспевание — это настоящие отношения. So, sit properly. Сядьте ровно. You know what to do, please do it. Дальше вы знаете, что делать. Сделайте это. If you close your eyes now, Закройте глаза. and on your own do a few inhales and exhales to just calm yourself. Сделайте самостоятельно несколько вдохов и выдохов для того, чтобы успокоиться. Breathe in consciously. Сознательно вдыхайте. Stop your many thoughts. Прекратите думать о разных вещах. And when you are distracted, return with your attention to your breath. Если ум отвлекается, просто возвращайте его к дыханию. Bind your attention to your in and outgoing breath. Пусть все ваше внимание направляется на входящий воздух и исходящий воздух. In neuroscience, we know that if one withdraws his attention from the many thoughts and just brings it to the breath, a new neural pathway is created. Нейрофизиологи говорят, что если человек прекращает думать о разных вещах и концентрирует внимание только на дыхании, то между его нейронами, клетками мозга формируются новые связи. It's so simple. Это так просто. All the scriptures of the world know about it. Но священные писания всего мира давно знают об этом. The Bhagavatam, it is said, by focusing the attention on the prana, in and outgoing breath, the mind becomes centered and calm. В Бхагаватам говорится, что если человек сосредотачивает свое внимание на входящем и выходящем воздухе, то его ум сосредотачивается и умиротворяется. I will leave you now for a minute where you just do some breathing. Сейчас я на минутку даю вам возможность подышать. Three more deep breaths. Еще 3 глубоких вдоха и выдоха. You are now ready to meditate. Теперь вы готовы приступить к медитации. Imagine you are completely alone. Представьте, что вы в полном одиночестве, вокруг вас никого. Someone of you is singing. Please stop singing at this moment. Later you can sing. Let everything around you slowly and gently disappear. Представьте, что вокруг вас все
постепенно растворяется, исчезает. Bring your attention to what is going on in your life. Подумайте о том, что происходит в вашей жизни. Your relationships. Ваши отношения. Gone. Их нет. Your job. Ваша работа. Gone. Ее нет. Your important responsibilities. Все ваши важные дела. Gone. Их нет. Your future desires. Ваши мечты и желания. Gone. Их нет. You are now absolutely free. Вы полностью свободны. You may imagine yourself sitting on the banks of the Yamuna, Представьте, что вы сидите на берегу Ямуны or at Giriraj, или у подножья Гирираджа, or your favorite place. или в другом любимом месте. You feel completely safe and spiritually connected. Вы чувствуете себя в полной безопасности и исполненным духовности. Become aware that in your truest being you are an eternal spiritual soul. Вспомните, что по сути вы являетесь вечной духовной душой. You are an eternal servant of Radha and Krishna. Вечным слугой Радхи и Кришны. It is only due to some misfortune that you have been absent from that relationship. И лишь по какой-то невероятной неудаче вы забыли об этих отношениях. But your fortune has turned. Однако сегодня удача вернулась к вам. You have finally met Srila Prabhupada and his servants. В конце концов, вы повстречались с Прабхупадой и его последователями. You have learned about your real identity as a pure spirit soul, completely separate from the gross and subtle body. От них вы узнали, что вы являетесь вечной духовной душой, совершенно отделенной от грубого материального тела и от тонкого тела. You have been inspired to take up loving service to their lordships Radha and Krishna. Они вдохновили вас заняться любовным преданным служением Радхи и Кришне. Now see in your mind's eye that Radha and Krishna are before you. Теперь представьте перед своим мысленным взором Радху и Кришну. No one else. Больше нет никого. Wrap yourself up in this one relationship and feel bhakti rise in your heart. Сосредоточьтесь только на этих отношениях с ними, и пусть бхакти появится в вашем сердце. Offer a prayer to the divine couple. Вознесите божественной чете молитву. I surrender to you, Shri Radha Krishna. Шри Рада Кришна, я вручаю себя вам. Whatever is mine is in truth your property. Что бы мне ни принадлежало, на самом деле ваше. Everything is for your sake. Все, что я делаю, предназначено для вас. Everything is for your enjoyment. Все это нужно, чтобы вы были счастливы. It is not meant for me. Мне ничто не принадлежит и не предназначено для меня. In this state, you can please chant. И вот в этом настроении давайте будем петь. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You're all alone. Кроме вас больше никого нет. There's only you and Radha and Krishna. Есть только вы и Радха и Кришна. And you will now address them. И сейчас вы будете общаться с ними. This bhajan or kirtan will make clear where you stand in your relationship with Krishna. Этот баджан, этот киртан поможет вам понять, каковы ваши отношения с Кришной. If you find out there's nothing in your heart, Когда вы почувствуете, что сердце ваше пусто, then say, there's nothing in my heart, Radha and Krishna, please help me. то так и скажите им: «О, Рада Кришна, мое сердце пустое, помогите мне». If you find, wow, this is a chance to talk to them, Если же вы обнаружите что-то, то это замечательная возможность с ними поговорить. address them through singing. Обратитесь к ним искренне. And please, let us start now. Давайте же будем петь. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hi, Bo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Hai Bo Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Sundar Radha Shama Sundar Se Radhe Radha Shama Sundar Se Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Gaura Premanandi, Hare 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 Bol. Hare Krishna. I wanted to say something privately. Хочу поделиться с вами личным. What is the quality of Krishna's flute? Как вы думаете, какая у Кришны флейта? Как ее можно It характеризовать? brings joy. Что она делает? Она радость вызывает. Everyone dances in Vrindavan. Every step is a song because there's a flute of Krishna. Во Вриндаване все танцуют, каждый шаг это танец, а каждое слово песня. Почему? Потому что звучит флейта Кришны. When Krishna said to his flute, I'm going to go to the material world as Chaitanya Mahaprabhu and you can't come with me, otherwise everyone will know who I am. Когда Кришна собирался прийти на землю, как Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал своей флейте: извини, но я не могу взять тебя с собой, иначе все догадаются, кто я. I come hidden. Я приду как скрытая аватара. As Chaitanya, I can't bring my flute. Поэтому, как Чайтанья, мне не положено иметь с собой флейту. Then the flute cried, И флейта заплакала. oh, I want to come. Тоже хочу. So Krishna thought for a moment. Кришна задумался And then he said, okay, you come as a Mridanga. и сказал: хорошо, ты придешь как мриданга. Hidden form. Это тоже скрытая флейта. But just like the flute gives joy, the Mridanga gives joy in the kirtan. Поэтому в киртане мриданга дает радость, дарит радость, так же, как дарит радость флейта в духовном мире. And therefore, I want to request all of you to lovingly welcome our Поэтому Ananta давайте Prabhu. поприветствуем с любовью Ананту. Who brings joy to our kirtan with his very, how do you say, joyful Mridanga playing. Своей радостной игрой на мриданге он вселяет радость в наш киртан. Good. Yes, Mukunda is also happy now. Теперь главное, Мукунда тоже счастлив. Так что. Coming back to the subject of Sambandha, it's not very difficult. Итак, вернемся к нашей теме, к самбанде. На самом деле тема вовсе не сложная. That verse which we read in the morning, my dear Lord Krishna, I've been forgetful in our relationship, but now I turn to you, please accept me. That verse is enough to set you on the journey to chanting with Sambandha. Для того, чтобы научиться повторять самбанды, в принципе, достаточно того стиха, который мы сегодня читали. Дорогой Господь, на протяжении многих лет я забывал о Тебе, я не помнил о Тебе, но сейчас я решил вспомнить, я решил прийти к Тебе, пожалуйста, помоги мне. Let me just give you a very, very simple and doable tip. И сейчас я подскажу вам одну вещь, которая очень-очень простая, но очень практичная. When you sit down to chant, Когда вы сядете в следующий раз, чтобы повторять имя, just that moment, okay, в этот же момент оглянитесь, так, хорошо, вот четки, Let's start now. начнем.
good is if you have a picture of Srila Prabhupada and deities or Krishna before you. Хорошо, если прямо перед вами будет фотография Шрилы Прабхупады и божеств, Кришны. Or you can have a photo of your spiritual master also there. It's good. И также хорошо, если это будет фото вашего And then духовного you just учителя. pray, my dear spiritual master, please help me to focus my mind. I want to now glorify Krishna, chant His holy name. И можно попросить его, дорогой духовный учитель, пожалуйста, помогите мне. Сейчас я буду пытаться повторять Святое Имя, прославлять Кришну, сосредоточиться на Его имени. And then you think, oh Krishna, please accept me. И после этого подумайте: Кришна, пожалуйста, прими меня. It is very practical. Это вполне можно сделать. It is very easy. И сделать это легко. And everything else will happen from that. А все остальное само прояснится. One day you will go, you will think, let me find out what Krishna does at this part of the day, and you will think as you chant about Krishna doing different pastimes in the day. But everything starts very simple from the basis of Sambandha. В какой-то момент вы задумаетесь: интересно, а что сейчас делает Кришна в это самое время? И вы начнете повторять и размышлять о том, что делает Кришна сейчас. Но начинается все с простых, базисных вещей, самбандхи. So you could do two things. Поэтому у вас есть два варианта. You could just sit down Вы можете просто сесть так, and then start. When is this over, this torture? когда же эта пытка закончится? Or you could sit down and make your relationship with Krishna and express yourself to Krishna by chanting the holy name. Либо же вы можете сесть точно так же, вспомнить о своих отношениях с Кришной и начать говорить Кришне о своих отношениях, говорить Ему об этом, произнося Святое Имя. I would like to now see if there are any questions regarding what we have heard. I think there is a line, there are some questions which Vipaket is supposed to bring, but Сейчас мы попробуем ответить на вопросы, но там уже есть определенная очередность выстроилась, и даже Випракрит должен был принести. But we can start here. Yes. Микрофон можно дать? А вот туда. Ярослав. Харе Кришна. Махарадж, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. У меня вот вопрос такой практичный. Когда мы возвращаем ум, который отвлекается, часто по привычке можно возвращать его грубо, просто заставляя себя, как бы стязая. И как вот найти ту грань, чтобы как-то его вот так возвращать, чтобы потом не возникало чувство разочарования и отчаяния, что джапа не повторяется, приходит определенное опустошение, и вот это в пытку превращается, как вы говорите. То есть каким образом здесь действовать, чтобы вкус углублялся, а не наоборот возникало отчуждение, вот разочарование в джапе? Я правильно понял ваш вопрос, что если вы сказали грубо возвращаю, то есть это что вы имеете, просто чтобы мне понять, что значит грубо возвращаю, то есть грубо по сравнению с чем-то другим? Или просто заставляю себя, возвращаю, когда назад, отвлекшийся ум. Я это делаю, просто как, не знаю, бывает это жестко делается. А вот каким образом это делать, чтобы каким образом... Чтобы не портить отношения с ним? Да, вот. Да? Просто я просто пытаюсь понять связь между первым и вторым. То есть иногда мы возвращаем его жестко, и как сделать, чтобы не было чувства какого? Вот после того, как мы ум возвращаем, возникает вот опустошение, дискомфорт, вот эта мука. Из-за того, что мы это жестко делаем. Да, и вот как здесь правильно вот действовать в этой ситуации, как вот возвращать ум? Спасибо большое. Извините, что так долго. Maharaj, thank you very much for your class. You mentioned that, we discussed that we should, if our mind goes somewhere, we just bring it back. But sometimes we do it in a harsh way. We do it in some strong way that
afterwards we feel something like emptiness or like frustration that I have done it like this. So how can we bring the mind back in a softer way? Yes. Yeah, don't make your mind your enemy. Да, не нужно враждовать с умом. And if you are too harsh to him, he will rebel. Если перегнете, то он взбунтуется. The mind is like a servant. Ум — это как слуга. When you are too harsh with your servant, he will go, ah. Если вы будете слишком строги со слугой, то ему это будет плохо от And этого. then when you go, the servant will make like so that you fall. Если в следующий раз, когда вы будете проходить где-нибудь, слуга может вам подножку подставить, вы упадете. Yes, I have. Да, у меня есть I know. опыт, я знаю. So you have to be a little gentle with your mind. Поэтому надо как-то интеллигентно с ним обходиться. There's a very important statement. When you that what you resist persist. Есть такое утверждение: на что боролись, на то и напоролись. I know there was one Swami in our movement long ago. You don't know his name. He was always thinking, this Madhajis are so bad, Madhajis are so bad. Я помню, был у нас один с вами в движении, давно, вы не знаете его, и он все время говорит, эти Матаджи, ой. Every lecture, 5 times. На каждой лекции он 5 раз не преминул бы сказать, какие они не такие. Women are bad. Плохие женщины, плохие женщины, плохие. After only 15 years, our Swamiji married. Через 15 лет Свамиджи женился. Because too much pressure. Потому что давление это сильное. And then the mind gave him. И он говорит, ах так, я тебе дам сдачу. So you need to know, the Bhagavatam gives us a good solution how to deal with the mind. Бхагаватам объясняет нам, как распоряжаться, что делать с умом. Like an expert horse rider. Там приводится пример наездника, искусного наездника. You should be like a horse rider who sometimes let the horse have its will. Let him run. Иногда он отпускает лошадь необъезженную, говорит, ну хорошо, давай, скачи, как тебе хочется. If you always have the horse like this, потому что если вы всегда будете держать натянутый поводья натянутыми, the horse will throw you off its back. То лошадь сбрыкнет и сбросит вас. So sometimes the expert horseman lets the horse run. Поэтому иногда искусный, опытный наездник дает лошади побегать вдоволь. And then he can take it back again. Но затем он опять хватается за поводья и берет контроль. So sometimes you need to let your mind run and not be too harsh with it. Поэтому иногда нужно позволить уму немножко побегать, не перегибать с ним. Relax with good friends. Relax with good нужно friends. отдыхать в обществе друзей. In the русский баня. В русскую баню ходить. But try to talk about Krishna in the русский баня. Но в бане тоже надо про Кришну говорить. I think that's a very important question. Thank you very much. Я думаю, это очень важный вопрос. Большое вам за него спасибо. When we do japa, I find it sometimes good to have a songbook and sing a Vaishnava bhajan, a Vaishnava acharya bhajan. While doing japa. You know, stop. And then if you do 120 rounds. Например, такая практика есть, когда вы много джапы повторяете, то можно при себе держать песенник, сборник каких-то молитв, ачарьев, и периодически останавливаться и читать эти молитвы, петь их. Good. Un momento. Вы говорили, что два самых важных аспекта в преданном служении – это повторение Святого Имени и слушание о Кришне, точнее изучение Шримад Бхагаватам. Полностью,
А какое место занимает общение с преданными? Насколько это является тоже обязательным, или это входит в эти два? Yesterday you mentioned that the two most important things that we do in devotional service is chanting the holy name and listening about Krishna, which is mainly in the Srimad Bhagavatam. But what is the place of association with devotees then in this process? Is it included automatically, or this is something separate? Yeah, all this takes place with devotees. Все и то, и другое происходит в общении с преданными. Sadhu Sangha is the seed of all other activities in devotional service. Семенем всей любой деятельности в преданном служении является саду санга. And it is always there. For instance, in Bhagavatam, it is relishing the Bhagavatam with others. И в любой деятельности, чем бы мы ни занимались, мы сопрягаем это с общением с преданным. Например, слушать Шримад Бхагаватам мы можем делать это только в обществе преданных. Or chanting the holy name. We know the most efficient process of chanting is not kirtan, it's sankirtan. Или даже повторение святых имен. Мы знаем, что самый могущественный метод самоосознания — это санкиртана, даже не киртан, но совместное воспевание. So it's included. Поэтому да, вы правы, это включается. Евгений. Best name. Евгений. Дорогой Махарадж, у меня такое противоречивое ощущение от того, что когда я повторяю Святое Имя, с одной стороны, я должен сосредоточиться на звуке. С другой стороны, я прошу у Кришны, чтобы он занял меня служением. И то есть, когда что-то просишь, нужно просить что-то конкретное. То есть, и в то же время, когда во время джапа я всегда представляю, как, то есть, чего я прошу. Там, служение божествам, служение преданным. И с одной стороны, я должен сосредоточиться на звуке, с другой стороны, то есть, мой ум убегает. То есть я представляю, как я служу, корректирую, то есть, внутренне как-то думаю, как лучше послужить. Вот как в этой такой дуализм ситуации, как в нем быть, как правильно сосредоточить свой ум на чем? So I feel like in two minds in a way. On the one hand, we know that we should be concentrating on listening to the sound of the holy name when we chant. On the other hand, we know that we should be thinking about or asking Krishna for service. But in my case, when I ask for something, I'm asking for something particular. So therefore, I start asking Krishna about some particular service, and then I start meditating on that service and, thinking about it this and that way. And so, what I should improve, what I should, do in another way. So I got entrapped in this way. What could I do? Listen very carefully. Слушайте внимательно. Very often devotees ask, but these are two things. Очень часто преданные задают такой вопрос. Но это же разные вещи. Chanting, повторять, and then I think about the meaning, думать о смысле, and then I think, three things already. Service, да еще и о служении просить, это третье. Particular service, а потом еще какое-то конкретное служение. Lord Nityananda, О, Нитянанда, Гуру. My dear devotees, listen now very carefully. Дорогие преданные, вот сейчас очень внимательно слушайте. Listen as if you want to find a mistake in what I'm going to say to you. Слушайте сейчас так, словно вы пытаетесь обнаружить, где я не прав. That careful. Очень внимательно. Chanting should be done in a devotional mood. Повторять Святое Имя нужно в духе преданности. Do we have a Russian word for mood?
It's inner orientation. Yes, дух, you may say. Duch, spirit, yes, a certain spirit, your duch, you know. Настроение или дух. So it's about the spirit. Итак, все дело в настроении, в духе. And that spirit, when you chant in a devotional mood, the two things come together and become one. Поэтому, chanting and the mood. И вот, когда вы повторяете в таком настроении, в духе преданности, то воспевание и преданность становятся единым. It's like you have milk here. Допустим, у вас здесь молоко, and honey there. А здесь мед. So you bring the honey into the milk. Если вы добавляете в молоко мед, and then it's one thing, honey milk. То оно становится единым предметом. Это сладкое молоко. In the same way you have chanting here. И вот точно так же здесь, слева у вас повторение, devotional mood here. А справа у вас дух преданности. At times the devotional mood means Krishna accept me. И дух преданности выражается в этой молитве: Кришна, прими меня. Other times the devotional mood changes a little bit in color. Иногда этот дух преданности немножечко меняет оттенок. Oh Krishna, let me do my service as a masseur. Евгений is a masseur. А иногда я думаю: о, Кришна, пожалуйста, позволь мне выполнять мое служение, я же массажист. Let me do it in a way that the Vaishnavas are healthy. Пожалуйста, помоги мне делать это так, чтобы после моего массажа преданные только выздоравливали. So you take that spirit. Вот возьмите это настроение you put it into the chanting, и добавьте его в повторение. And it becomes one. И все это становится единым. Devotional chanting. Повторение с преданностью. If you think during the chanting about what is it? Arms and fingers of the Vaishnavas whom you massage. That's not the idea. That you should not do. Смысл не в том, что во время повторения нужно думать о пальцах преданных, об их ногах или спинах. Это неправильно. You should not think so concretely. I need to massage the hand of the Vaishnava. Не надо вот о таких деталях думать. Так, как бы мне помассировать руку вот этому преданному? You just think, oh Krishna, let me please you by pleasing the devotees. Нужно думать лишь так: Кришна, пожалуйста, помоги. Я хочу доставить тебе удовольствие, служа твоим преданным. And as you mix the two, it becomes somehow one. I can't explain it in a better way. И когда вы вот эти две вещи объединяете, то они становятся единой. Я не знаю, как это еще объяснить. It becomes chanting with devotion. У вас появляется повторение имени с преданностью. If that is too difficult, если это для вас сложно, then just listen to the holy name. То просто слушайте звук Святого Имени. And say a prayer before. Но перед этим помолитесь. And if you really mean the prayer, you will see how the prayer, the mood of the prayer, the spirit of the prayer will somehow influence your chanting. Если ваша молитва искренняя от сердца, то вы увидите, что она перейдет на ваше повторение и повлияет на него. Because this is such an important question, I would like to give the example. Поскольку этот вопрос очень важен, я хочу проиллюстрировать его примером. See, I'm in this retreat training you to pray. Я приехал сюда на ретрит, я учу вас тому, как молиться. To be more conscious. Учу вас тому, как сознавать себя лучше. I'm telling you leelas. Рассказываю вам лилы. Practical experience. Делюсь опытом. Prabhupada says. Говорю, что сказал Прабхупада. Why? Для чего? To create a certain devotional mood. Для того, чтобы здесь воцарилась определенная атмосфера преданности. And then when you sing, the mood is there. И когда вы поете здесь, то это пение происходит в атмосфере преданности. I can see some of you raise the hands. Я же вижу, как вы поднимаете руки. Krishna, Krishna, like this. If I would ask this person at this moment, what are you thinking now? Если спросить этого человека, о чем ты думаешь? No, it's honey milk. Да нет, так это просто сладкое молоко. It's somehow together. Все как-то смешалось. Devotional singing. Называется пение с преданностью. Don't remember this or that or the other thing, but I can turn now to Krishna. Я не помню о том компоненте, об этом компоненте. Просто я обращаюсь к Кришне. But chanting with a service attitude doesn't mean, oh, Krishna, I have to buy this much
grains, and I have to buy some flour, then I have to buy some corn, so that I can mix this all in a sabji. This is distracted chanting. Но то есть повторение в духе преданности не означает, что вы сидите, повторяете Харе Кришна и думаете: так, значит, мне нужно купить надо там картошку, моркошку, потом все это в сабже смешать. Нет, это не в духе преданности. Devotional mood, Yevgeny. Нет, Евгений. The new name. Новое имя учим. My dear devotees, it's now 5 minutes past 11, and we have not yet heard Gaurahari's summary. Дорогие преданные, уже 5 минут второго, и мы с вами до сих пор не услышали Гаурахари. I'm thinking what to do with your questions. Я вот думаю, что же мне делать с вопросами? Maybe we should put them in a basket, and then someone should translate them for me in English, and then bam, it goes like this. Скорее всего, мы их положим. I will discuss with Vrajarenu. Мы, в общем, обсудим, что с ними делать. Hare Krishna. Что делать? Вот только написано, что делать. What to do, it says. Okay. Микрофон включите, Гаурахари. Thank you. So yesterday we had more posture, mechanical, external. Today we go more into the mood, into the attitude of the chanting of the holy name. Итак, вчера мы учились, как расположить тело, какие-то внешние физические темы обсуждали, а сегодня мы уже больше говорим о настроении, в котором нужно повторять имя. Maharaj was starting with the identification to all those material relationships which will certainly keep us in this material world. Махарадж начал с того, что напомнил нам, что те материальные отношения, которые держат нас в материальном мире, так и оставят нас в нем. And then if we want to go to the spiritual world, we have to start developing our relationship toward Krishna. Poэтому, если мы хотим вернуться в духовный мир, то нам пора начинать развивать отношения с Кришной. And the entry door is being in the proper identity, the identity of a servant of Radha and Krishna. И начинается все с того, что нам нужно вспомнить, кто мы, что я на самом деле слуга Радхи и Кришны. Maharaj said, it's very easy. Very, very easy. Махарадж сказал нам, заверил нас, что это будет сделать очень просто. And that it's immediately activated when we start to pray to the Lord. Что такое сознание сразу же пробуждается в человеке, когда мы обращаемся к Господу с молитвой. Like Maharaj said, just remember, please accept me. And while you chant, you enter into the mood and pray to the Lord. Махарадж напомнил нам, дал нам эту простую формулу, когда мы повторяем Святое Имя, чтобы войти в настроение преданности, нам достаточно сказать Господу: пожалуйста, прими меня. Maharaj mentioned also two small aspects of entering into the Sambandha. One was to meditate on the meaning of the mantra. Махарадж также нам подсказал две небольшие техники того, как войти в это настроение. Первое – это размышление о смысле мантры. And to have also a proper direction or goal into our practice of chanting. А также необходимость понимания цели, с которой мы практикуем повторение Святого Имени. Maharaj said this morning, this is the most important of all the retreat. This is the most precious gift into the chanting of the holy name. Сегодня утром, в начале сегодняшнего дня, Махарадж сказал, что эта тема самая важная, она сделает самый большой вклад в нашу практику. And we wish that you all can dive deep into this attitude and mood of the chanting of the holy name. И мы желаем вам, чтобы у вас это действительно получилось, чтобы вы прониклись этим настроением повторения Святого Имени. Hare Krishna.